Welcome. I'm Sebastian Mahfood, and you're listening to WCAT Radio, the on-air wing of En Route Books and Media, bringing you the dulcet sounds of Catholic wisdom. Hello everyone, I am Kahama Emmanuel Peter from Tanzania, and today I'm very happy to be with you, and I hope you also be very happy to be there with me. Today I would wish us to share something very, very important and very, very beautiful. We will be discussing and sharing in our minds, as in what are we supposed to call, to live and to do, as the term love means. I will start by reflecting one of the verses in the Bible. The Holy Bible in the New Testament, in the Gospel of St. Matthew, chapter 22, verses 34 through verses 40. But I will really stress in the verses 37th, where Christ was responding, as in, what is the greater commandment? What is the major one? What's the main commandment? Then Christ responded or replied to the Pharisees, as in, he said, the greatest commandment of all is love your God with all your heart and mind. So I'll be paraphrasing these verses of Bible as in reflection of what it means. That as Christ, the Lord our God, said, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. And the second part of it is love your neighbor as much as you love yourself. The end of quotation. Then, what do we mean by saying all this? Who is our God today? And who is our neighbor today? From the time memorial, we have been experiencing various situations, various moments. Perhaps, or probably because of them, we have been finding our own gods. We have been choosing our neighbors, contrary to what God has ordered us. So we, as the Catholic today, especially the young people, we are urged to remember what is the greatest command of all. Now, here it comes, the application or the entire meaning of this commandment. Now, we go down looking the roots of, as in why Christ told this to the Pharisees. The world today, as the way it was then, is so divided with so many concepts, with so many perceptions, of which they make us to be very different. They make us biased, to be so indifferent, and at the end of the day, we make our own meaning of what should we do towards each other. Be it in your families, be it in our institutions, be it to the people we do not know or we know. But now, still the concept comes back to be what Christ wants us. Probably I may ask you, what have you ever done to a stranger? And what have you ever done to the person you claim to love? How many times have you ever hurt those you claim to be in love with? Be it the kind of love between the partners in marriage, or the fiancés,
albeit the kind of relationship between friends or even the strangers. You meet someone whom you do not know even, and like, how do you respond? How do you care about that? Now, this is where Christ told us, first we must love God, because we have been created in the same image, and He wants us to be like Himself. We can't be God, in fact, but we should be doing things in accordance with what He meant for us. So He created us so that we should love Him, serve Him, and at the end of the day, we should be in His peace of ages, celebrating, having a joyful life, and having the eternal joy, the Omega One. Now we go back to our discussion, as in, what do we mean by loving God, and who is our God today? As for my personal experience, maybe it's different from yours. You may also find this question is meaningful or otherwise strange. But now, what's your God? Who is God to you today? As for what I've seen today, for we the Christians, especially the Catholics, probably even to other Christians or even non-believers, those who do not believe in Christian faith, that we are called Christians because we follow Christ. But do we really do or practice what the Christ is saying? We believe that whoever says the Heavenly Father is the Lord our God, he should be practicing what the Christ told us, because He is the Son of God. As He said Himself, I am the first and the last who came from the Lord our God. He has sent me to the world, though the world has never recognized and accepted me. So the thing is, the first, you should accept that Christ is the Lord our God, do what He has said, and the same, practice it. You become His follower. And once you become His follower, you will perfectly be doing what is making you to say, the Heavenly Father is the Lord our God, and is the Lord your God. But today, because of the differences we have, the education, the ability of people to question you over matters, question you over the Bible and other writings which they are telling us about faith, to some point, people, they have changed, people have turned. There are those who have turned out of what they really knew was the right way, and there are those who have turned because of what they never knew, or they are still practicing their old or the former ways. Now, what is the meaning of all these? Those who have changed out of what they knew are those who believed and they understood that Christ is the Son of Lord our God, and whatever He said should be practiced and should be done. But because of various reasons, probably the way they see their leaders in the church, they have not been doing things in the right way, probably because they were injured in some ways, probably they saw somewhere things were not working well in the church, they felt like this is not God, this is like something, just a mere human makeup or what. Then they started acting contrary to what God wanted them, and instead they made their own gods. They made their own kind of direction towards their end, and it became like for them, God is something which is not either really existing, or God is existing but not powerful, as in, why didn't He stop the pain, the injuries, the failures and stuffs
happened before their eyes, before their hearts, and before their mind. Still the question comes in, who is your God? Whom you're supposed to love with all your heart and with all your mind. Our God is still the same. Despite of whatever has happened, despite of the pain someone under the same believers caused to us, despite of even our priest, or the religious, or even any person in the church hierarchy has ever done something, be it wrong or the worst, but still, God has not changed. God is still the same, and he'll be the same person. There are those who believe that their life do not need God because of the wealth they have, because of the situations they've ever gone through, be it good or bad. So they see like, for us, this God is something different, and maybe it's not as what the Christians, the Catholic, they speak about God. Now, with this point, I would like now to ask every one of us today to have this as a very, very clear point, that from the beginning of this world, it was the Lord our God, our Heavenly Father, who created us so that we could love him and serve him. And at the end of the day, we were to return to his eternal path. When we are in this world, when we exist, or when we live in this world, there are so many challenges we face. No one can deny that. We are facing ups and downs. As in this universe, we are in a journey where we are moving toward the general end of the meaning of what God made to be the life. For us to be strong, for us to be able to stand firm, we should go through this. Then, woman could be said as maybe he's very bright, or woman could be determined or judged, or be stated as this person is very smart in subject X, or this person is very determined. Take an example in a war. Why do we say these ones are the warriors? These ones are the winner of the battle. These ones are the people who defended us during the battle, and we praise them as the best men in the war, as the best people who have kept us safe. It's because they won the war. They won the battle. And in the battle, we do not only attack, but we attack the strategic points. The thing is, we should know there are so many battles in the war, but still you have to target the main part of the war. Because you might attack 100 mountains in the war, but you leave the strategic one. But if you attack the important one, then you win. And it becomes like the 99 ones, they were meaningless, and like the main one was this one. So this is what it means. The life we are moving today, the life we are living today, has a lot of challenges. We need the warriors. We need those who can fight. We need those who can stand to the end. And at the end of the day, we keep our direction, we keep our same move, and we keep our same moments. Now, it's very, very important to avoid now believing or worshipping in money. Like, as long as I have money, I have everything. No one can do anything to me. I can change everything or anything today. Fine, you can, but trust me, the Lord is still our God. You might be having power where you can do anything to any person today, affect them negatively, all that. But still, the Lord is still our God. And he has an order of whatever you're doing. And he will still question you in some days to come. Probably today you feel like for you, going to some pleasure and moments for recreations, watching football, maybe going to your friends, having yourself hanging out, all that would be something you worship, is something you care about than any other thing.
It might be your work. You might be really working very good, a very hard worker, and very committed one, and passionate with everything you are doing. But do you really put God first in everything you're doing? Like believing this is the supernatural power giving me the strength to move forward. Like I should respect Him, I should value His contribution, and I should feel and worship Him in everything I'm doing. This is very important. This is something we should think about. That who is our God? And do we really worship with all our heart and mind and soul to this right God or to any other gods? That those who think their lives without some people, their life is meaningless. They believe that it's only because of someone my life is nothing. Probably that's very true. God has come through someone else. But what is this person doing to you to take the position of the real God? No one and nothing ever should replace God. God will remain the same, and God needs us to love Him, serve Him, and do everything as He asked us. If we remember, as Christ said, in the final day, the day of judgment, He said, "You people, that day you will come before me, and that day you'll come crying, and I'll ask you, and I'll tell you, you people, when I was hungry, you never fed me. When I was naked, you never clothed me. When I was thirsty, you never gave me water. When I was a prisoner, you never visited me. When I was sick, you never visited me." Now that's a question. When God says, "Love me with all your heart and mind," what does it mean? We should remember what He said, and we should accord the same to others. Those are our neighbors. As the second part states, love yourself, your neighbor. Love yourself as you love your neighbor. Now, who is your neighbor? As for me, I think a neighbor is not simply a person who stays next my door, next my room, next my house, next my street. This is a person, whoever at whichever place, whom can be affected in one or the other by any act, by either I omitting or doing. This person will be either positively or negatively affected with whatever I do. This is my neighbor, any person who can be affected with whatever I do. Now the question comes in, what do we do affects our neighbors? Are they good things or bad things? There are small things sometimes we simply have to do and comfort or give hope to our neighbors. Today the world has really gone astray. It is the world of the culture of indifference, where we really don't bother about our neighbors. We really don't bother even about our families. Anyway, it's different. Let's take in African context. In African culture, especially like in my family or in my culture or in my tribe, we as people in one family, we count those who were born in my clan, but still even those who are friends to some elders in my clan, they are also part of my family. The question comes in today, in Tanzania, in Africa, and in so many parts of the world, maybe it's different in Europe, like what a family constitutes. For we Africans, most of us, we have extended families, and these extended families, we really need to care about everyone nearby us, the sons and the daughters of our cousins, of our uncles, of our relatives, and all that. But as days goes, you find it's appearing to be a bit different, of which I think it should be the same even in European countries. Okay,
You can't dictate the culture of people, but for me, I think we are one. All of us, we are one. Despite of the boundaries we have, we should care about everyone who is nearer us. But today, we stand contrary to the example of the Good Samaritan. Like, we see people in this universe, they are suffering. They are living in the state of worries, fear, difficulties, and all the challenges. We are there around them. We are there seeing them. We are there just putting our eyes before them without stretching our single finger towards them. What is this really? What a strange attitude. We are there only perpetrating and planning for strange things toward the life of others. By gossiping, by even planning to kill others, by taking things of the widows, taking the things of the orphans, making their lives difficult, simply because we have our own gods today, simply because we have our own interest of everything we have beyond what gods want us to be. See now, people have their gods in money, in properties, in fame, and all that. What does it pay you at the end of the day by you not following God's commandments? The greatest one the Christ gave us, like loving your neighbor as you do to yourself. Today we see people who are having different problems. Those who are sick, those who are having... Now, let me go straight to this example. There's a day someone asked me something, as in, why do you think today people have like so personal life, and they have personified, they have made like kind of a personification of the entire meaning of life in relation to God? People today, they are so concerned with things which gives them pleasure than using the same power and efforts in dealing with a single person or just a child problem. You find in a family, like there is a neighbor whom is having a child who is sick, and this child is in need of just some money to be taken for medical costs. The neighbor who is just in the next door would feel better to go and contribute for a wedding than risking the situation of this person who is sick. Now, what a strange behavior is this? What is this? How can you feel much better to go and drink than leave someone who is sick just next by your door? Then, what a strange thing is, if this person dies, this person is when will turn up and say like, so sorry, this is God's plans. Now, we'll help you. Okay, we will support you in the burial, buying the coffin for you, and stuff. The question comes in, do we really love each other, or we simply don't care about each other? That's why we come and contribute when you have a problem, or when you have a loss. It's when we come and support to end your loss in a very negative way. Because for me, if I have someone who is sick, whom if he or she could get a medical support, this person could recover and become fine, physically fit, and go back to life. You didn't come at that time, but you come when this person is already dead and support me to bury this person. What is that? What a strange action is that? Okay, I'm not saying that it's bad to support me when I've got a problem or when I have already have a loss. But the question comes in, why were you not ready to support me in difficult moments in the first place? You went to the moment which gives you pleasure, and it's like, what
does this strange situation mean? I find like most of us, we have lost direction. We have really taken our own direction contrary to what God wanted us to be. Because he says, love your neighbor as you do yourself. Could you leave your own relative inside, or your own father or mother go and drink while he or she is sick inside? Practically, if you're a normal person, you can't do that unless otherwise something is a bit abnormal in you. And that's what we should do to others. And there are those who make even other people find praying is very strange, because they go to church, they do everything in church every day, but their actions do not reflect. You find we are all Christians, but there are those says, those are Christians of that kind, those are Christians of that kind. Why should we start finger pointing to each other? Trust me, we should love each other as much as we love ourselves. And that's where the meaning of Christianity will stand. And that's where the meaning of our faith will stand. It's even where those who have turned against will learn like, okay, let me go back. Love even those who do not believe in Christ. Love even those who do not believe in God. This is very important. Now, maybe another part of which I would wish us to share today is this question of love between partners, between fiancés, and even friends. Today, this world has a lot in a sense. We fail to stand together. The influence of the social media and how ourselves we use them, the influence of and the personal motive we have toward the dreams as individuals, the influence of the culture we are living, the influence of the policies we are having in our countries have made everything to attain a very different sense, a very different shape of the essence of this world. Yes, my dear brothers and sisters, I would just like to ask you today, after all these we have just discussed, now I would really wish to ask you today to sit down and rethink, create a focus, and find that it's really, really credible to love and help each other, especially the need ones, those who are deep in need, those who are deep in problems. And it's really better that we start helping people who are just nearby us, those whom we can see, those whom we can approach. Mother Teresa of Calcutta, the saint, she once said, charity begins at home. So if we won't be able to love those who are within us, those who are nearby us, those who are a part of ourselves, how can we say we love those who are very far from us? As the way God said, if you can't love what you see, how can you love me whom you do not even see? So this is a very basic rule that in fact we should really, really love those whom we see first, those whom are nearby us, especially those whom we know from our families. Like we as families, we as one family maybe, we should find a way of helping those who are in need. Let's say you have gone to school, you are now well off. Try to find a way of using what you're getting out of your work or whatever you're doing to support those whom would also wish to be like you. Probably some we don't want to help them because they've misused what we gave to them in the former days. We have been disappointed by those we helped in the past, or we have been acted strangely with those whom we helped in the former days or previously. Still,
we should not use that as an excuse or as a reason or a ground to judge the rest. Because we have to remember, we as human beings, we have weaknesses. Even ourselves, we have hurt and injuring others in the former days. And we have been asking for forgiveness every now and then, and still even ask forgiveness from God, and still we are forgiven. So let us today take this opportunity to rethink, to reflect, and find a way to help those who are in need, those who are nearby us. And helping does not mean you must give out money, you must give out cash, you must give out a lot what you have. We really need the most is to console, to comfort others, to encourage others, to direct others in a very polite manner, to help people whom cannot be helped. What do you gain by helping those who can pay you back? Trust me, there are people who are today down the earth, tormented, and they don't have hope of even seeing tomorrow. They feel like they should die, they should commit suicide and all that. Let's go out of the world there. We find these people, we talk to them, we give them hope, and tell them this life is still meaningful. This life still holds you and needs you more than ever. Let us use your professional, those who are counselors, those who are teachers, those who are lecturers, those who are business people, and those who are everyone in the family. You are a brother, you are a sister, you are a cousin, and the rest. Find a time to go and help those who are nearby you. Find a time to go and support those who are nearby you. Those who are living in marriage life, those who are living in relationship, community life. Find a way to help those who have hurt you by injuring you or hurting you or distorting you. Find a way of forgiving them. That's another way of helping others. Even those who are still not good to you, find a way to forgive them. That's a way of helping them. At the end of the day, they will realize that whatever you are doing is not right. God's power, God's mercy will be revealed in them. God will talk to them in a way you can't even understand. But the thing is, the change begins with you, and the love starts with you, and everything we claim in this world starts with you. Be a good person today. Do what is right for you. Do what's right in accordance with God's words, but also use your wisdom to act in the right way. And do not stop condemning those who are doing the wrong things, but be as an instrument for change, instrument for them to understand what's right. So be that agent of change, be that agent of love by going and helping those who are in need. I was so pleased, if I may give an example, when Dr. Sebastian Marford came in Tabora, and we visited one family. As we were there, I, his son Alexander, and the Father Daniel Maringum, I learned something very special from Dr. Sebastian. He is a professor, and he's a person who is very well educated, as all of us we know. But when we went in that family of the sisters who are taking care of the children from albinism community, the children who are having albinism, and they have faced so many attempts to be killed because of their color, and with the people having malice, with the less knowledge and awareness, these sisters, they have collected these children, they are staying with them. Dr. Sebastian, when he reached there, those children were sitting down on the small chairs, just small chairs for children, but he sat down just on the floor, and he started talking with them as in someone who is very, very small, someone who is very... What I learned from him, it's he is very humble. He's considering these young people like people who need to be encouraged, who someone has to go down to them and take them up, feeling like
yes, someone loves us, someone cares about us. Trust me, that's a very good example of those who are having everything still can go to those who are having nothing, those who are having only life with them at hand without anything to support their life, and stay with them, live with them, encourage them, and move with them. Thank you so much for listening to me. I hope in the next episode we are going to share more. May God bless you. Ciao and have a nice weekend. Thank you. Wapendwa wasikilizaji wa redio yetu pendwa ya WCAT kutoka St. Louis, Marekani. Siku ya leo mimi mtangazaji wenu Kahama Emmanuel Peter, ningependa tushirikishane kitu kidogo lakini cha muhimu sana katika maisha yetu. Nacho si kingine, ni upendo kwa Mungu, upendo kwa mwanadamu. Neno hili upendo limebeba maana gani? Msingi wake ni upi? Je, upendo kwa Mungu siku hizi na nyakati hizi zetu unatafsiriwa katika namna zipi na matendo yapi? Wapendwa wasikilizaji wetu wa radio yetu pendwa ya WCAT kutoka St. Louis, Marekani. Leo ningependa mimi mtangazaji wenu Kahama Emmanuel Peter niweze kushirikishana na ninyi jambo dogo ambalo ni la muhimu sana katika maisha yetu, katika safari yetu ya maisha hapa duniani. Leo ningependa tushirikishane juu ya wazo kuu la msingi kuhusu upendo, kuhusu amri kuu ya upendo. Kwa maana Mwenyezi Mungu, Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wetu, ametuagiza sisi wanadamu tumpende yeye, tuwapende na jirani zetu. Kwa hiyo basi, wazo hili kuu na wazo msingi la siku hii ya leo katika majadiliano yetu, nitapenda nikushirikishe neno kutoka katika kitabu cha Agano Jipya, katika Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ile ya 22 kutoka mstari wa 34 mpaka mstari wa 40. Basi nitakuchukulia sehemu tu za paragrafu hiyo ambayo nimeisema, au ya kifungu hicho ambacho nimekitaja hapo. Hivyo basi, wazo kuu linasema ni amri kuu. Nitasoma mstari wa 34. Na Mafarisayo waliposikia ya kwamba amewafumba kinywa wale Masadukayo, walifanya shauri pamoja. Mmoja wao, mwanasheria, akamuuliza akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia. Yesu anamjibu, Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri kuu. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Neno la Bwana. Kabla sijafafanua kifungu hicho ambacho nimekisoma, ningependa nikushirikishe jambo lingine ambalo nalo linafanana na hilo. Marehemu mama yangu Mrs. Peter, au kwa jina lake Selina Peter Sabatere, kabla ya kufariki kwake, aliniita siku moja na akaniambia, Mwanangu, kaa hapa, kuna jambo ningependa nikushirikishe. Akasema, dunia hii ina mambo mengi sana. Dunia hii ina vitu vingi sana. Katika maisha yako ya hapa duniani, utawajibika kuthamini vitu na watu. Thamani ile utakayoipatia vitu na watu
ndio upendo wako kwavyo. Hivyo ningekusisitiza sana, usije ukapenda sana vitu kuliko watu, kwa sababu watu wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Jitahidi sana kuwapenda na kuwasaidia watu walio na uhitaji. Ikiwa una kitu kidogo, ni vema na ni bora zaidi ukamsaidia aliyekuwa na uhitaji zaidi kuliko wewe. Lakini usije ukawadharau watu na ukathamini zaidi vitu. Kwa kweli, neno hilo ninalikumbuka daima. Ninatafuta nguvu kila siku ya kuliishi neno hilo, maana sio la rahisi. Lakini hilo ndilo agizo la Mungu kwetu. Hivyo basi, ningependa tushirikishane kwa kuchambua kidogo sehemu ya maandiko haya matakatifu ambayo nimeyasoma siku hii ya leo. Je, kwa nini hawa Mafarisayo na Masadukayo waliungana na kuunda shauri moja? Lakini nia yao ovu imeweza kutupatia sisi wazo kuu la msingi la kutambua maana ya Torati. Kwa maana Yesu anasema katika amri hizi 2 hutegemea Torati yote na manabii. Nazo amri hizo ni mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Tumeitwa kumpenda Bwana Mungu wetu. Lakini sasa katika kumpenda huku tunawajibika kufanya nini? Tunawajibika kwa namna zote na kwa misingi yote, mawazo yetu, fikira zetu, misingi iliyopo katika maisha yetu itoke kwake, na yote tunayotenda yategemee amri yake. Yaani hii inamaanisha tusijaribu kufanya mambo kwa sababu ya hisia zetu binafsi, kwa sababu akili zetu zimetutuma tufanye hivyo, lakini tuyatende katika mtazamo ambao Mwenyezi Mungu utamfurahisha. Mwenyezi Mungu angependa siku zote tutende hilo. Je, siku hizi na nyakati hizi zetu tunafanya mambo haya katika misingi ipi? Je, tunafanya katika wazo msingi la kumfurahisha Mwenyezi Mungu? Yeye anasema, nimewaumba ninyi wanadamu ili mnijue, mnipende, mnitumikie na baadaye mpate kufika kwangu. Je, ni kweli tunamtumikia yeye? Ni kweli tunampenda yeye? Ni kweli tuna hiyo nia ya kwenda kwake? Swali linakuja, je, kwako wewe huyu Mungu unayemtumikia kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote ni nani? Mimi ninaweza kusema kwamba kwa uzoefu wangu mdogo ambao nimejaribu kuona katika kupita kwangu huku na kule, ninapata picha ambayo ni changamoto kidogo katika kuishi neno hili. Ninaona watu, sisi wanadamu sasa, tumekuwa tukithamini sana vitu tofauti katika ile hali ya uhalisia wa kuthamini. Tunathamini vitu na mali kuliko Mungu. Je, haujawahi kuona katika ulimwengu huu leo watu wakithamini sana kazi zao, mali zao, nafasi zao katika jamii, umaarufu wao, wakipigania sana hivyo vitu kwa nguvu zao zote bila kuwa na maana yoyote ya msingi ya kumtumikia Mungu na kumpenda Mungu? Wanafanya haya yote tu kwa sababu zao binafsi. Na ndio maana dunia yetu leo imekuwa na changamoto nyingi sana ambazo msingi wake ni kukosekana kwa upendo. Upendo ambao ndio msingi wa maisha ya mwanadamu. Unakuta leo katika jamii zetu sisi, watu wangethamini sana kuwa na maisha ya starehe
hata mbele ya macho ya watu wenye uhitaji. Je, hatujui kwamba tunawajibika kuwapenda jirani zetu? Hatujui kwamba upendo tunaojionyesha sisi ndio pia tunaotakiwa kuonesha kwa wale ambao ni jirani zetu? Swali linakuja tena. Kwani nani ni jirani yetu? Nani ni jirani yako? Hapo wewe ulipo sasa hivi, nani ni jirani yako? Jirani kwa mtazamo wangu mimi au kwa uelewa wangu mimi, sio mtu ambaye anakaa mlango wa pili kutoka kwako au nyumba ya pili kutoka kwako, au yule tu utakayekutana naye barabarani na sehemu ya mazingira unayoishi wewe. Lakini ina maana kwamba mtu yeyote ambaye anaweza akaathirika kwa wewe kutenda au kuto kutenda jambo fulani ambalo lingeweza kuleta maana fulani kwake, basi huyo ni jirani yako. Jirani ni mtu yeyote ambaye kwa wewe kutenda au kuto kutenda tendo fulani, yeye anaweza aidha kufaidika au kuathirika. Je, tunayatambua hayo? Kwamba huko tuliko, kwa yale tunayoyasema pengine kupitia mitandao ya jamii, kwa yale tunayoyafanya kupitia nafasi zetu, labda wewe ni mkubwa fulani katika ofisi fulani, badala ya kutumia nafasi hiyo kupitia nafasi hiyo uliyopatiwa katika ofisi ile kuwasaidia wale ambao wako mbali sana, lakini kwa nafasi yako au kwa tendo lako katika ofisi ile, pengine ulitakiwa kuidhinisha fedha fulani ili ziweze kanunue madawa, zikatengeneze barabara, zikasaidie kupunguza umaskini kwa watu fulani, zikasaidie kupunguza uchungu na ugumu wa maisha ya watu sehemu fulani, au pengine zikawasaidia wale watu katika kuimarisha yale walionayo. Wewe badala ya kufanya hilo tendo la kuidhinisha fedha hizo, kwa sababu hiyo unazibadilisha hizo fedha zinakuwa kwa ajili ya matumizi yako binafsi. Unasahau agizo la Mungu la kwamba vile unavyojipenda wewe ndivyo hivyo unavyotakiwa kuwapenda wengine. Tuseme ukweli, katika jamii yetu kwa mfano, ukiangalia tumekuwa na malalamiko, tumeona kesi mbalimbali mahakamani, na wakati mwingine viongozi wetu wa serikali wakiwachukulia hivi ni hatua baadhi ya watumishi wa serikali kwamba fedha zilikuja kwa ajili ya kununua madawa katika hospitali fulani, lakini baadhi ya watumishi katika hospitali hizo wanatumia fedha hizo kwa ajili ya kujinufaisha wao binafsi. Swali linakuja, je, ingekuwa ni wewe unaumwa au mtoto wako anaumwa, hana uwezo wa kununua zile dawa ambazo serikali imezitoa bure kwa ajili ya wananchi hawa, alafu wewe unakwenda kuzitumia kwa ajili ya matumizi yako binafsi, matokeo yake ndugu huyu anapoteza mpendo wake, anabaki katika masononeko, huzuni na uchungu mkubwa. Je, unafikiri Mungu atakubariki wewe? Ni moja ya mifano ambayo ni ya msingi sana kwamba tunahitaji kuthamini watu walio na uhitaji. Hawa ndio jirani zetu. Na pengine hata katika familia zetu, unaweza kukuta katika familia fulani kuna mtu fulani yeye amebarikiwa akasoma akawa na uwezo, lakini fedha na mali anazozipata hazitumii kwa ajili ya kuwasaidia pia wale walio nyuma yake. Ni bora atumie fedha hizo kwenda baa, akanywe pombe, akastarehe, akafanya hivi, akisema nimehangaika sana, ni muda wa mimi kupumzika. Lakini wazo la msingi ni kwamba vile unavyojipenda wewe, wapende na wenzako. Sasa ukishindwa hata kuwasaidia ndugu zako, Mama Teresa wa Calcutta, mtakatifu mama yetu huyu, alisema upendo unaanzia nyumbani. Sasa usipoanza kuwapenda watu wa nyumbani mwako, ni vigumu sana kuwapenda watu wa nje. Hiyo itakuwa ni unafiki kufanya ili watu wa nje wakuone, lakini upendo wa kweli unaanza ndani ya moyo wako. Kwa hiyo kumbuka sana, tuna wajibu mkubwa ya kuwapenda watu walio na uhitaji. Wazo hili leo linatukumbusha katika mapana haya, mama kanisa leo angependa aone dunia hii inakuwa na amani, lakini tunakosa amani kwa sababu tunakosa upendo. Tukiwa katika mwezi huu
wa Rozari Takatifu ambayo mama kanisa amependa sisi Wakristo wa Katoliki na Wakristo wengine duniani kote tuweze kusimama katika misingi ya kusali rozari, tuweze kusimama katika misingi ya kuomba amani, tuweze kusimama katika misingi ya kuwaombea watu walio katika shida mbalimbali. Anatukumbusha kwamba tusali rozari tukiwaombea viongozi wetu, tukiwaombea watu wenye uhitaji, tukikumbuka kwamba kuna watu wanaohitaji msaada wetu na sio tu msaada wa kifedha. Pengine tunafikiri kumsaidia mtu au kumjali mtu ni kumpa fedha. Fedha ni sehemu moja, na pengine fedha ni kitu cha mwisho kabisa ambacho kinahitajika kwa ajili ya kukua maisha ya mtu. Neno la Mungu linatuambia kwamba Yesu siku ile ya mwisho atakapokuwa anatuhukumu kwa walio wazima na walio wafu, atasema, nilikuwa na kiu, hamkunipa maji. Nilikuwa na njaa, hamkunipa chakula. Nilikuwa nimelazwa, hamkuja kunifariji. Nilikuwa gerezani, hamkuja kunitembelea. Swali ni hili: je, kwenda kumuona mgonjwa aliyoko hospitali unahitaji kupeleka fedha? Je, kumuona mtu aliyefungwa unahitaji kumpelekea fedha? Hawa ni watu wanaohitaji faraja yetu. Hawa ni watu wanahitaji kushikwa mkono na kuambiwa kwamba pamoja na kuwa wewe ni mfungwa, pamoja na kuwa wewe ni mgonjwa, huwezi kutoka kitandani, na pengine magonjwa haya na ufungwa huu tunaouongelea sio ule tu wa kuwa gerezani. Pengine mtu ana shida ambayo hajui afanye nini, hajui ashike wapi. Anahitaji tu mtu wa kumkumbusha kwamba hapa ulipo unaweza ukainuka. Njia za kuinuka ni hizi, anza hivi, tutakwenda hivi tufike hapa. Anahitaji faraja, anahitaji mawazo. Lakini nani leo aliyoko tayari kukaa na watu wenye uhitaji, waliochanganyikiwa, waliochanganywa na dunia, labda ndoa yake imevunjika, labda mpendo wake amemwacha, labda hana ada, labda hana kitu ambacho kingempa faraja katika siku hiyo. Nani yuko tayari kukaa na hawa watu? Wengi tunapenda tukae na watu ambao ni watu wenye nafasi kama zetu. Tutakula na wao, tutakunywa na wao. Unafaidika nini kutoa ulichonacho kumpa ambaye anacho? Najaribu kufikiria, kwa mfano, katika dunia hii kuna watu wamesoma sana, labda ni wana elimu ya hali ya juu sana katika nyanja mbalimbali, kwa mfano saikolojia. Hawa ni watu ambao pengine kutokana na elimu yao wangekuwa na nafasi kubwa sana ya kuwasaidia watu walio na msongo mkubwa wa mawazo katika nchi zilizoendelea, katika nchi zinazoendelea na katika jamii yetu. Lakini ni rahisi kweli katika dunia hii ya leo kukutana na profesa ambaye ni mtaalamu kabisa wa saikolojia? Si rahisi. Lakini kwa nini? Kwa sababu hali ya upendo inatenganishwa sana na uwezo wetu wa kifedha, wa kielimu. Tunapenda kukaa na watu ambao ni wale wa level yetu tu sisi, wa kariba yetu sisi. Mimi nilifurahishwa sana na Dr. Sebastian Mahfoud alipotembelea nchini kwetu Tanzania na kufika hapa jimboni kwetu Tabora, akiwa na Father Daniel Maringumu pamoja na mtoto wake Dr. Sebastian Alexander. Basi tulitoka jioni moja tukaenda kutembelea masista walioko parokia moja ya Cheyo. Wale masista wanalea watoto ambao wametoka katika mazingira magumu sana. Kwa mfano maalbino ambao walikuwa katika mazingira ambayo watu walijaribu kuwaua, walijaribu kuwakata viungo. Kulikuwa na majaribio mengi ya kuwaua, kuwakatisha tamaa. Nao masista wakaona ni vema tuwachukue ili tuweze kuwasaidia wawe salama. Tulipofika pale, wale watoto walikuwa wamekaa kwenye viti. Viti vyao ni vifupi sana ambavyo ni karibu unaweza kusema wamekaa chini. Lakini Dr. Sebastian ambaye ni profesa, ambaye ni mtaalam na ni kiongozi mkubwa wa chuo cha tunasema ni All Apostles Seminary and College kule Marekani, alikaa chini akajishusha na kujinyenyekeza
mbele ya wale watoto ili kuwapa moyo. Ni kitu ambacho mimi kilinipa hamasa kubwa sana na mfano mkubwa sana. Nikawaza pengine mimi saizi hapa sasa nikitoka nje kule naona mimi ni mwanaume na degree yangu moja na shahada yangu moja ya sheria, sasa nani mwingine? Siwezi hata nikafika pengine nikakaa sehemu hivyo chini nikaongea na vijana ambao ni wadogo kama wale. Yaani naona ni kama nahitaji mazingira kwa ambao ni smart zaidi na vitu kama hivyo. Ule ni mfano ambao ulinifundisha mimi kwamba kadiri ya nafasi kubwa ambayo Mungu amenijalia ndivyo ninavyohitajika pia kutoa kikubwa kwa jamii ambayo haina. Kwa kweli nilifarijika sana, nimejifunza hilo na nikasema kwa kweli ni jambo jema sana kumpongeza mtu ambaye anafanya mambo katika mifano, kujinyenyekeza na kujishusha kwa watu wenye uhitaji. Huo ndio upendo, huo ndio uhitaji. Nasisitiza sana na ninaomba sana kwamba ikiwa wewe una kitu fulani, ikiwa wewe una nafasi fulani, jitolee kwa ajili ya watu wenye uhitaji. Jitolee kwa ajili ya watu wenye changamoto mbalimbali. Uhitaji sio wa fedha tu, hata ushauri. Toa muda wako, kawatembelee wagonjwa, kawatembelee. Kuna watu wako katika vituo vya kulelea watoto yatima, wazee, kwa mfano masista wetu wa huruma katika jimbo letu kula Tabora, wanalea watu wenye uhitaji mkubwa sana hapo. Ambao wale watu wengi, mimi nakwenda kuwatembelea wale watu toka niko mdogo. Kama niko mwaka wa kwanza, nimeanza kusoma shahada yangu ya kwanza ya sheria hapo chuo cha Mtakatifu Agustino tawi la Tabora. Basi nilienda pale siku moja, mama akaniambia, unasoma kumbuka hii elimu yako unayosoma iwe kwa ajili ya watu kama hawa. Neno lile lilinikaa katika moyo wangu mpaka leo. Na natamani kuliishi hivyo kwa sababu kweli nafarijika sana. Nikienda pale na wale ndugu wazee watakwambia, mimi walau tu ukija kunitembelea hivi napata moyo, napata amani na nafarijika. Napenda sana wanakuja kututembelea. Na kweli unavyozidi kwenda kuwatembelea watu, kuwapa moyo, kushiriki maisha yako na wao, kwa kweli na kuhakikishia, jaribu kitu hicho na ndani ya mwezi huu wa Rozari na mpaka mwaka huu uishe, utakuwa umekutana na miujiza mikubwa sana ya Mungu. Kuna neema kubwa sana ya kuwajali wenzetu. Kuna neema kubwa sana ya kuwajali watu wenye uhitaji. Fanya jambo hilo na kuhakikishia utafaidika sana. Usivunjike moyo kwa sababu ulijaribu kufanya kitu kama hicho kwa watu fulani wakakatisha tamaa. Usijaribu kuvunjika moyo kwa sababu huoni maana hicho kitu. Mungu amekuahidi na akasema, Torati inakamilika kwa mambo hayo mawili: kumpenda Mungu kwa akili zako zote na kuwapenda wanadamu wenzako kama unavyojipenda wewe. Acha kupenda vitu kuliko Mungu. Acha kuthamini vitu kuliko wanadamu wenzako. Wapende wanadamu wenzako katika hali zao za uhitaji, wathamini katika uhitaji wao, na nakuhakikishia Mungu huyu atakutendea makubwa zaidi. Usikate tamaa kwa sababu ya yale yaliyotokea nyuma. Maana dunia hii tunaishi ni safari ya mapambano. Usikate tamaa ukawa kama mpiganaji aliyeshindwa katikati ya vita, lakini endelea kupambana na kutekeleza na kutenda yaliyo mema kama mpiganaji anayetegemea kushinda mwisho wa vita ile. Kwa sababu mwisho wa siku tunakuwa na washindi wa vita kwa sababu wamepigana katika mambo mengi. Kuna kukwaruzwa, kuna kuangushwa, kuna kuvunjika mkono, kuna hayo yote. Lakini mwisho wa siku ukiyashinda hayo, wewe ndio unakuwa mshindi wa vita. Ndivyo ilivyo katika maisha yetu, ndivyo ilivyo katika upendo. Kama wewe labda ni mtu ambaye uko katika level ya ndoa au katika level ya mahusiano au katika level ya familia tu kawaida, hakikisha unawapenda wengine kama wewe unavyojipenda. Na lengo kuu na la msingi katika hili ni kwamba kuwapenda wengine ni kutowahesabia makosa yao, wasamehe, wahurumie, waonee huruma kama wewe ambavyo ungependa kusamehewa na Mungu, kama wewe ambavyo ungependa kusamehewa na wengine, basi na wewe wasamehe wengine hivyo hivyo. Huo ndio upendo, hiyo ndio amri kuu. Kama vile wewe ungependa Mungu akusamehe, hivyo hivyo katika kila linalotokea, likiwa gumu, likiwa baya, likiwa na changamoto yoyote, sema, Mungu nakushukuru kwa yote. Kama lililotokea limeniumiza, wewe uliruhusu,
Mungu Baba, ninakusamehe pia. Ulipanga hivyo, ukaniumba mimi hivi, basi haya yote ni sehemu ya maisha yangu. Ninakushukuru kwa kila jambo. Na hapo utapata nguvu ya kuendelea mbele, utapata nguvu ya kuendelea na kuishi maisha haya. Kwa hiyo ndugu yangu, nakuomba sana katika siku hii ya leo, jitahidi sana kuishi neno hili, tuthamini sana upendo wa Mungu, tumthamini sana Mungu na tuthamini sana jirani zetu kuliko vile ambavyo tungeweza kuthamini mali na vitu, madaraka, sifa na vitu vingine kama hivyo. Hilo ndio wazo la msingi ambalo ningependa tushirikishane katika siku ya leo. Kwa hiyo, kama ukiona una jambo lolote, ungependa kuniuliza, ungependa kunishirikisha, basi wewe ingia kwenye website yetu ya WCAT Radio. Basi ukifika pale utakuta page yangu. Kama kuna chochote kile, basi utaniandikia. Lakini zaidi ungeweza pia kunitafuta kwenye namba yangu ya simu ya mkononi ambayo ni 0767192958. Lakini pia kama uko nje ya nchi ya Tanzania, ni vizuri ungeanza na code ya nchi yetu ambayo ni na alama ya kujumlisha 255, then utafuata na 767192958. Dunia hii ni mahali salama sana, lakini bila upendo tunashuhudia vita na machafuko mengi. Tudumishe amani na upendo, tujaliane, tulishike neno la Mungu ili tuweze kuifanya dunia yetu mahali salama. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mungu akubariki. Tuonane wiki ijayo. Asante. We hope you enjoyed the program and will join us back for another show on WCAT Radio. This is Sebastian Mahfood. Good day.